Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, continuing reading from Śrī Caitanya-charitamrita Madhya-līlā, chapter 8, entitled The Talks Between the Lord and Ramananda Raya. Харе Кришна, продолжаем читать Шри Чайтанья-чаритамрита. Мы читаем Мадхья-лила, глава 8, которая называется «Беседы Господа и Рамананда Рая». Text 169. Text 169. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Мы читаем текст 169. Shri Chaitanya Mahaprabhu is asking Ramananda Raya to speak, and he's empowering Ramananda Raya to speak also. Шри Чайтанья Махапрабху просит Рамананда Рая говорить, и также он вдохновляет и наполняет его тем, что Рамананда Рая может сказать. So we're talking about the goal of life, perfection of life. И мы говорим о цели жизни, о совершенстве жизни. We come to many different stages now. He's talking about the pure unalloyed devotional service. Он рассказал о разных уровнях, и сейчас он подошел к чистому и беспримесному преданному служению. And he's talking about the greatest exponents of pure unalloyed devotional service, the residents of Vrindavan. И он говорит о высшем проявлении беспримесной чистой любви к Господу, о обитателях Вриндавана. And among them now he's describing Srimati Radharani. И сейчас он описывает лучшую из них, он описывает Шримати Радарани. So this description is very, very esoteric. Это описание, оно очень эзотерично. It's describing the attributes and quality of Radha in the form of dresses, clothes, and ornaments. Он описывает атрибуты и качества Радарани в форме ее одежды. So continuing 169. Krishna Auranga Dvitiya Aruna Vasana Prayanamana Kachulikaya Vaksha Achadana. Srimati Radharani's affection for Krishna is her upper garment, which is pinkish in color. She then covers her breast with another garment composed of affection and anger towards Krishna. Привязанность Шримати Радарани к Кришне — это розовая одежда, в которой облачена верхняя часть ее тела. Помимо этого, она прикрывает свою грудь блузкой любви к Кришне и гнева на него. Text 170. Sandharya kumkum shakki pranaya chandana Shmitakanti karpuratini anga velepana. Srimati Radharani's personal beauty is the reddish powder known as kumkum. And her affection for her associates is sandalwood pulp. And the sweetness of her smile is camphor. All these combined together are smeared over her body. Красота Шримати Радарани — это красная пудра из кункумы. Ее любовь к своим наперстницам — это сандаловая паста, а очарование ее улыбки — камфора. Тело Шримати Радарани умощено всем этим одновременно. So that's her affection, her personal beauty, her affection for her friends, and the sweetness of her smile. This is considered the ointments that are smeared on her body. И вот красота Шримати Радарани, ее любовь к своим подругам и также ее улыбка — это считается, что всем этим ее тело умощено одновременно. Text 171. Krishna Ujvala Rasa Mnigamada Bhara Semit Mikamade Vichira Kala Verar. Conjugal love for Krishna is an abundance of musk
and with that musk her whole body is decorated. Супружеская любовь к Кришне — это мускус, которым украшено ее тело. Pachanamana vamya dhamila vinasya dhira dhiratmaka guna angipatavasya. Craftiness and covered anger constitute the arrangement of her hair. The quality of anger due to jealousy is a silk garment covering her body. Лукавство и тщательно скрываемый гнев — ее прическа, а гнев, вызванный ревностью, — это шелковая накидка на ней. Ragatambula ragi adhara ujvala prema kotila netra jugela kajala. Her attachment to Krishna is the reddish color of betel nuts on her brilliant lips. Her double dealings in loving affairs constitute the black ointment around her eyes. Привязанность Радхарани к Кришне — это красный цвет орехов Бетеля на ее блестящих устах, а ее притворство в любовных отношениях — черная сурьма на ее веках. Text 174. Sudipta sattvika bhava harshadhi sanchari e sava bhava bhushan sava anga bhari. The ornaments decorating her body are the blazing ecstasies of goodness and the constantly existing ecstasies headed by jubilation. All these ecstasies are the ornaments all over her body. Украшения на ее теле — это разные виды ослепительного сияющего экстаза благости и непрерывного экстаза, начиная с ликования. С ног до головы она убрана всеми этими видами экстаза. Text 175. Kira kinchadi bhava vimshati bhushita gunashreni pushamala savangi parita. Also ornamented in her body are 20 kinds of ecstatic symptoms, beginning with Kila Kinchita. Her transcendental qualities constitute the flower garlands hanging in fullness over her body. 20 проявлений экстаза, начиная с кила кинчиты, украшают ее тело, а ее трансцендентные качества образуют гирлянду, достигающую самой земли. Purport. The 20 different moods headed by Kila Kinchita are described as follows. First, in connection with the body, there are bhava, ecstasy, hava, gestures, hela, negligence. Комментарий. Ниже перечислены 20 разных проявлений экстаза, начиная с кила кинчиты. К телу относятся бхава, экстаз, хава, жесты и хела, небрежность. In relation to the self, there are sobha, beauty, kanti, luster, dipta, brilliance, madhurya, sweetness, pragabhata, impudence, audorya, magnanimity, and dharya, patience. К личности относятся шобда, красота, канти, сияние, дипти, великолепие, мадхуря, сладость, прагалбхата, дерзость, аударья, великодушие и дхарья, терпение. In relation to nature, there are Lila, pastimes, Vilas, enjoyment, Vichitti, breaking off, and Vipramba, puzzlement. А к природе относятся лила, развлечение, виласа, наслаждение, вичитти, разрыв отношений и вибрама, замешательство. There are no English equivalents for the words Kila Kinchana, Matayita, and Kutamita. Поскольку санскритские слова кила-кинчита, мотаита и кутамита не имеют соответствующих эквивалентов, So Radharani must be very interesting, very attractive to look at. надо полагать, что Радхарани, она очень привлекательна и очень интересно смотреть на нее. With all these different symptoms and gestures she manifests. Все эти разные симптомы, все эти жесты, она проявляет это. Srimati Radharani's flower garlands consist of her qualities and is divided into mental, verbal, and bodily parts. Гирлянда Шримати Радхарани сплетена из ее качеств и символизирует ум, речь и внешность.
Her attitude of forgiveness and mercy is all mental. Всепрощение и милосердие — это качество ума. Her talks, which are very pleasing to the ear, are verbal. Сладкозвучный голос — это качество речи. The body qualities are age, beauty, luster, and grace. А возраст, красота, сияние и грация — это качество внешности. 176. Subhagya tilaka charu lalate ujvala prema vaichyatya vatna hirdaya tarala. The tilak of good fortune is on a beautiful forehead. Her various loving affairs are a gem, and her heart is the locket. На ее красивом высоком лбу сияет сила к удаче. Разнообразные проявления любви — это драгоценный камень, а сердце — медальон. Text 177. Madhya Vyasa Shaki Skandi Karanyasa Krishna Lila Manovritti Shaki Asha Pasha. Srimati Radharani's Gopi friends are her mental activities, which are concentrated on the pastimes of Sri Krishna. She keeps her hand on the shoulder of a friend who represents youth. Гопи, наперстницы Шримати Радхарани — это ее мысли, сосредоточенные на лилах Шри Кришны. Рука Радхарани покоится на плече ее подруги, олицетворяющей юность. But Radharani's 8 companions, Astashaki, are different varieties of pleasure connected with the pastimes of Krishna, following those pastimes of Sri Krishna and other activities which are represented by this. Following those pastimes of Sri Krishna are other activities which are represented by the assistance of the gopis. Комментарий. 8 наперстниц Радхарани Аштасаки — это разные наслаждения, связанные с играми Кришны. Помимо этих, Шри Кришна совершает и другие лилы. Их олицетворяют гопи-помощницы, 8 ближайших подруг Радхарани. Text 178. Nijanga shur bhalhe garva paryanka tattibashiyachi sada chinti Krishna sangha. Srimati Radharani's bedstead is pride itself and is situated in the abode of her bodily aroma. She is always seated there, thinking of Krishna's association. Ложе Шримати Радхарани — это сама гордость, а состоит оно в покоях аромата ее тела. Возлежа на этом ложе, она всегда думает об отношениях с Кришной. 6179. Krishna nama guna yasa avatang sakane Krishna nama guna yasa bhavaha vachane. Srimati Radharani's earrings are the name, fame, and qualities of Lord Krishna. The glories of Lord Krishna's name, fame, and qualities are always inundating her speech. Серьги Шримати Радхарани — это имя, слава и качество Господа Кришны. Величие имени Господа Кришны, его слава и качество всегда затопляют ее речь. Text 180. Krishna ki karaya syama rasa madhupana nirantara punakari Krishna rasarva kama. Srimati Radharani induces Krishna to drink the honey of conjugal relationship. She is therefore engaged in satisfying all the lusty desires of Krishna. Шримати Радхарани побуждает Кришну пить мед супружеской любви. Так она постоянно удовлетворяет любые желания Кришны. Text 181. Krishna Vishuddha Prema Ratna Rakara Anupam Gunagana Puna Kalivara. When Srimati Radharani is a mine filled with valuable jewels of love of Krishna. Her transcendental body is complete with unparalleled spiritual qualities. Шримати Радхарани — это россыпь драгоценных камней любви к Кришне. Ее трансцендентное тело исполнено непревзойденных духовных качеств. Text 182. Ka Krishnasya pranaya jani bhu Srimati Hari Kaika Kasya Priyasya Anupam Guna Hari Kaikana Chanya Jahimyan Krishetrisi Talalata
Nisturavatam kuchisha panche poyahe pravatik hare hare rarikai kanachanya. If one asks about the origin of love of Krishna, the answer is that the origin is in Srimati Radharani alone. Who is the most dear friend of Krishna? The answer again is Srimati Radharani alone. No one else. Srimati Radharani's hair is very curly. Her two eyes are always moving to and fro, and her breasts are firm. Since all transcendental qualities are manifested in Srimati Radharani, she alone is able to fill all the desires of Krishna, no one else. Если спросят, кто источник любви к Кришне, ответ один – Шримати Радхарани и больше никто. А если спросят, кто Кришне дороже всех, ответ всегда будет только Шримати Радхарани и больше никто. У Шримати Радхарани волнистые волосы, живые подвижные глаза и упругая грудь. В Шримати Радхарани нашли выражение все трансцендентные качества, и потому лишь она одна способна исполнить любые желания Кришны, и больше никто. Это цитата из Говинда Лиламриты. Текст 183. Яна шубхагья гуна ванчи сатьябхама, яна тани кала вила шрике враджарама, яна сундаряди гуна ванчи лакшми парвати, яна павитра дхарма ванчи arundahati. Even Satyabhama, one of the queens of Sri Krishna, desires the fortunate position and excellent qualities of Srimati Radharani. All the gopis learn the art of dressing from Srimati Radharani. And even the goddess of fortune, Lakshmi, and the wife of Lord Shiva, Parvati, desire her beauty and qualities. Indeed, Arundhati, the celebrated chaste wife of Vasishtha, also wants to imitate the chastity and religious principles of Srimati Radharani. Даже Сатьябхама, одна из жен Шри Кришны, завидует счастливому жребию и несравненным качествам Шримати Радхарани. Все гопи приходят поучиться у нее искусству одеваться. Даже богиня процветания Лакшми и супруга Господа Шивы Парвати мечтают обрести красоту и другие качества Шримати Радхарани. Сама прославленная Арундхати, целомудренная супруга Васишни, подражает целомудрию и религиозностью Шримати Радхарани. 25. Yana sadguna ganani Krishna payapara Tana guna gani be kemani jivachara. Even Lord Krishna himself cannot reach the transcendental qualities of Srimati Radharani. How then can an insignificant living entity count them? Даже сам Господь Кришна, не зная до конца все духовные качества Шримати Радхарани, как же тогда может перечислить их ничтожное живое существо? 26. Prabhu kai janilun Krishna Radha prema tattva suniti kai dunara vilasa mahatva. Lord Chaitanya replied, "Now I have come to understand the truth of the loving affairs between Radha and Krishna. Nonetheless, I still want to hear how both of them gloriously enjoy such love." Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Теперь я понимаю, какая любовь связывает Раду и Кришну. И все же мне хочется услышать о величии их наслаждений этой любовью». 27. Raike Krishna haya dhira lalita nirantara kama krida yanhara charita. Ramananda Roy replied, Krishna is dhira lalita, for he can always keep his girlfriends in a subjected state. Thus, his only business is enjoying sense gratification. Рамананда Рай ответил: Господа Кришну называют Хира Лалита, ибо он всегда держит своих подруг в повиновении. Его единственное занятие — услаждать собственные чувства. Prabhu, we should always remember that Krishna's sense gratification is never to be compared with sense gratification of the material world. Комментарий. Следует всегда помнить, что чувственное наслаждение, которым предается Кришна, ни в коем случае нельзя ставить на один уровень с чувственными наслаждениями материального мира. As we have already explained, Krishna's sense gratification is just like gold. The perverted reflection of that sense gratification found in the material world is just like iron.
Как уже объяснялось ранее, чувственные наслаждения, испытываемые Кришной, подобны золоту. Эти же наслаждения, отражаясь искаженным образом в материальном мире, уподобляются железу. The purport is that Krishna is not impersonal. He has all the desires that are manifested in the perverted reflection within this material world. However, the qualities are different. One is spiritual and the other is material. Смысл данной аналогии в том, что Кришна вовсе не лишен личностных черт. Ему присущи все желания, искаженное подобие которых можно видеть в этом материальном мире. Однако природа его желаний и желания, которые испытываем мы, различны. В одном случае они духовны, а в другом материальны. Just as there is a difference between life and death, there is a difference between spiritual sense gratification and material sense gratification. Как жизнь отличается от смерти, так и духовные чувственные наслаждения отличаются от материальных. In other words, material sense gratification is no life at all. Другими словами, в материальных чувственных наслаждениях нет жизни совсем. So Krishna's Prabhupada said, you see that desire is here in the material world. We have this desire, this lusty desires. Where does it come from? То есть Шрила Прабхупада указывает, посмотрите, здесь в материальном мире у нас есть это вожделение, это желание к наслаждению чувств. Откуда это приходит? Because it's in Krishna, then we're part of Krishna, so it manifests also there. Поскольку это есть в Кришне, и мы являемся частицами Кришны, то это также проявлено и в нас. But when the consciousness is changed from supporting Krishna's sense gratification into supporting my sense gratification, then there's the need of a material world for rectification. Но когда сознание меняется от того, что нашего желания помогать в наслаждении чувств Кришны, на желание удовлетворять свои собственные чувства, тогда появляется необходимость в этом материальном мире. Krishna's sense gratification is real, is not Maya. То есть наслаждение чувств Кришны, они реальны, это не майя. Because Krishna, there's no difference between Krishna and his body. Поскольку нет разницы между телом Кришны и им самим. So that sense gratification is real. Поэтому эти чувственные наслаждения, они реальны. But we're not the bodies. Но поскольку мы не являемся этим телом, So the happiness we get from sense gratification will merely entangle you to take in the cycle of birth and death. и поэтому то наслаждение, которое мы получаем через чувство этого материального мира, вынуждает нас быть привязанными к этому материальному миру. And we've heard the happiness of this pleasure in the material world is very, very small. It doesn't last long at all. И мы слышали о том, что то наслаждение, которое мы получаем в этом материальном мире, оно очень мало, и оно продолжается совсем недолго. But in the spiritual world, that can go on. Their pastimes go on for hours and hours, and they can go on for yugas also. Но наслаждение в духовном мире, которое оно получает, оно может продолжаться в течение многих часов и даже юг. The Rasa dance goes on for a whole, what do you say, millennium, a whole, what do you call it, distance of time? One night of Brahma, 4.3 billion. Yeah, what's it called? One day of Brahma is one kalpa, so it's one Yeah, it goes on for kalpas. То есть This enjoyment посмотрите, can go on for kalpas. посмотрите, танец раса, который продолжался в течение дня Брахмы, то есть это называется калпа, то есть в течение целой калпы. There's no hindrance. То есть, Time brings hindrance. Here, time is an obstacle for enjoying. то есть здесь получается, что время это становится препятствием на пути наших наслаждений. Practically, however you're enjoying, Фактически, чем бы вы ни наслаждались, during a course of time, then that enjoyment turns into suffering. с течением времени это наслаждение начинает приносить вам страдания. How many pizzas can you eat? Сколько пиц вы можете съесть? So then finally you start to vomit. В конце концов, вас начинает уже рвать. You can't bear the sight of it. Вы даже не можете взглянуть на это, If you're forced to keep doing it. если вас будут заставлять это делать. So the happiness, if you continue, it eventually kills you. The happiness that we're searching for, if there's too much, then it will kill you.
То есть вот это то наслаждение, то счастье, которое мы ищем, и в конечном итоге, если его будет слишком много, оно может вас даже убить. But in the spiritual world, it gets better and better each feature. Но в духовном мире каждое наслаждение, оно становится все лучше и лучше. That's because in the spiritual world, you are your body. Поскольку это получается потому, что в духовном мире вы являетесь этим телом. So therefore, that's real enjoyment. Поэтому это наслаждение становится реальным. But here this enjoyment is actually illusory because you're not the body. Но здесь это наслаждение на самом деле иллюзорно, поскольку вы не являетесь этим телом. But because the body and the senses affords an experience of relief and happiness, Но поскольку тело и чувства, они стремятся получить это облегчение for a little while, на какое-то время. look at the price you have to pay. Посмотрите на цену, которую вы вынуждены заплатить. You have to go into another womb Вам придется отправиться в другое чрево and do it again and again like that. и делать это снова, снова и снова. So Krishna is the supreme enjoyer. И вот Кришна, он является верховным наслаждающимся. He sets the standard of enjoyment Он устанавливает стандарт наслаждений and how to enjoy. и как наслаждаться. And we try to imitate to that to some degree what we can understand. И мы пытаемся имитировать его до какой-то степени. Other religionists, they can't bear to hear this. В других религиях они даже не могут слышать об этом. They just can't accommodate this. Они просто не могут это никак восприять и использовать. Because this having unlimited girlfriends who may be other men's wives in the material world, and when in the Krishna's manifest pastimes, they just can't accommodate this. То есть посмотрите, здесь в материальном мире, как получилось, у него было безграничное количество подружек, многие из которых были женами других мужчин. Они даже не могут это воспринять в других религиях. Because it's morally and socially unacceptable. Поскольку это и морально, и общественно неприемлемо. So God, he must be the most moral. He must be the highest standard. So he would never do these things. Господь, он должен быть, он высочайший стандарт, он должен быть самым моральным, и он никогда это делать не будет. God, why not? Почему нет? Why not? We enjoy it. Мы ведь этим наслаждаемся. So why wouldn't God do it? Почему бы Господу этим не наслаждаться? It's coming here. The Adi Ras, it's the original Ras, that's coming from Krishna. Он Ади раса, он изначальная раса, все это исходит из Кришны. Right? The Golok is the original place, all the other places expand from that. Галока — это изначально место, из которого экспансируются все другие. And that goes on there. Adi Ras, the oldest, the original rasa, this Madhura rasa, Sringara rasa, with Krishna and his girlfriends, that goes on eternally. И вот это Ади раса, это Шрингара раса, Мадхури раса, его отношения с его подругами, это продолжалось вечно. When we try to imitate him, we're thrown into another body in the material world. Но когда мы в материальном мире пытаемся имитировать это, мы оказываемся еще в одном теле. So that's the reality here. И вот такова реальность. Because we're envious of Krishna, we want to take his position. We want to enjoy like him. We don't want to assist him in his pleasure. We want to enjoy like him. И поскольку мы завидуем Кришне, мы не хотим помогать ему в его отношениях. So that's why this material world is a reflection, right? It's reflected that the spiritual world is reflected on desire. Right? That explanation picture in Bhagavad Gita. То есть мы хотим наслаждаться точно так же, как он. И поэтому говорится, что материальный мир, он является отражением вот этих желаний. So then that's the cause of all problems. Forgetfulness of Krishna is the cause of all the problems. И это является основой всех проблем. То есть наша забывчивость о Кришне является источником всех наших It проблем. means forgetfulness of his actual position as the supreme enjoyer. То есть забывчивость его основного положения, что он является верховным наслаждающимся. And we forget his position, we forget our position as assistants or servants of him. Мы his забыли enjoyment. о его положении, мы забыли также о своем положении, о тех, кто помогают ему в его наслаждениях. And when we remember that and we get engaged in Krishna's, to assist Krishna's enjoyment, И когда мы вспоминаем об этом, и когда мы занимаемся тем, что мы помогаем Кришне в его наслаждениях, that's the greatest enjoyment for us. это становится величайшим наслаждением для That's нас. the highest ecstasy you can feel.
Это самый высочайший экстаз, который вы только можете чувствовать, because you're with Krishna. поскольку вы с Кришной. This is a purpose that we exist, is to assist him in his pleasure. Это предназначение, почему мы существуем, помогать Ему в Его наслаждениях. So now you're becoming part of that И теперь вы pleasure становитесь pastime, частью вот этих Его игр which наслаждений, is taking place in the Haladini Shakti. которые происходят в Аладдине Шакти. So you become part of that. Вы становитесь частью этого. So that's the greatest pleasure. И это величайшее наслаждение. But here we see everything back to front. We don't want to we think being the master is better than being the servant. Но здесь мы видим все наоборот. Мы думаем, что быть господином — это быть намного лучше, чем слугой. Krishna wants to become a servant. Посмотрите, Кришна хочет стать слугой. Otherwise, he takes all this trouble to come as Chaitanya Mahaprabhu to experience what it's like being a servant of Krishna. Иначе зачем он прошел через эти беспокойства, зачем он пришел как Шри Чайтанья Махапрабху, для того, чтобы прочувствовать, что это значит быть слугой, а не господином. He showed more ecstatic ecstasy than any other incarnation, even Shamsundar. И посмотрите, он проявляет больше экстаза, чем какие-либо другие воплощения Господа, инкарнации, даже больше, чем Шьяма Сундара. Right? You don't hear Krishna in Krishna's pastimes. You don't hear there's not much about different types of ecstasies that he's feeling like there is Chaitanya Mahaprabhu. Посмотрите, в играх Кришны мы не слышим, что он испытывает какие-то виды экстаза. Это мы слышим только в его играх, как Шри Чайтанья Махапрабху. The fact is, he's actually experiencing more ecstasy as a devotee than of the Lord himself, or the Master himself. И это факт, что он испытывает больше экстаза, когда он приходит как преданный Господу, чем когда он сам господин. Who can understand this philosophy? Кто может понять эту философию? Fantastic. Это фантастически. That's why we're so misunderstood. Именно поэтому нас и не понимают. And we don't talk about these things. We don't preach public about these things. И на самом деле мы не проповедуем, мы публично не рассказываем о этих вещах. These things, not even in the Vedas, you won't find these topics. В Ведах вы не найдете этой темы. Text 188. So he's an enjoyer. Let him enjoy how he wants. Great. Он наслаждающийся, поэтому пусть он наслаждается так, как он хочет. If you were God, how would you enjoy? Если бы вы были Богом, как бы вы наслаждались? What do the big controllers here do? Что здесь те великие Those контролирующие who have делают? power, money, influence. Те, у кого есть сила, у кого есть могущество, деньги. They've always got a bunch of beautiful girls around them, or at least one. Всегда их окружает группа прекрасных девушек, по крайней мере, одна точно есть. Right? It's the first thing they do. Это первое, что они делают. Krishna has millions. А посмотрите, у Кришны миллионы. So it's there. So don't be envious of Krishna. Поэтому не завидуйте Кришне. Krishna has millions. What's wrong if I have just one or two? Если у Кришны миллионов, в чем проблема, если у меня будет одна, ну или хотя бы две? He won't make money. I know everyone's a servant of Krishna, but he has millions. Но я знаю, что все слуги Кришны, но у него ведь миллионы. I don't have a problem with that. Let him enjoy. С этим у меня проблем нет, пусть он наслаждается. Just one or two for me. Одна-две для меня. Not asking much. Много мне не надо. So we're trying to enjoy the shadow. Мы пытаемся наслаждаться тенью. That's the problem. В этом проблема. There's no real enjoyment in the shadow. То есть на самом деле истинного наслаждения в тени нет. But this takes some revelation. Но для того, чтобы это понять, нужно откровение, получить откровение. Because we've heard it 100 times. Поскольку мы это слышали уже сотни раз. But still the shadow is attractive, isn't it? Но все равно тень, она очень привлекательна для нас. Let's face it. Давайте честно признаемся. What about Mayavadi? What type of enjoyment they getting? They enjoy unlimitedly. Они наслаждаются безгранично. Right? They become one with Brahman, which is unlimited. Они сливаются с Браманом, который безграничен. That's their goal. Это их цель. Everyone wants to enjoy. На самом деле все хотят наслаждаться.
That's the goal. Это цель. Karmis want to enjoy, the yogis want to enjoy. Карми хотят наслаждаться, Mystic йоги power. хотят наслаждаться мистическими способностями. So the jnanis, become Brahma Bhuta. Krishna says, highest happiness, nothing to equal that in the material world. То есть гьяни достигают Брахма-бхуты. То есть Кришна говорит, это высочайшее наслаждение, которое вы только можете получить здесь, в материальном мире. Complete negation of Adhyatmikari, Bhautikari, Devik. Oh, Shanti, it's so nice. Очень полное спокойствие. На вас не влияют ни адхьятмика, ни адхидайвика, ни адхибаутика. So that our soul, what we're realizing, И мы, когда мы реализуем себя как душа, it's giving so much happiness. она дает нам так много наслаждений. And that's only 1/10,000th part, the tip of the hair. Это всего лишь 1/10,000 кончика волоса. So just imagine what it's like in the unlimited Brahman. А представьте, каково это тогда в этом безграничном Брахмане. So let's go there. Давайте отправимся туда. So that's what they get if they're fortunate. И это то, что они получают, если они The удачливы. Brahmavadis, the Mayavadis don't. Брахмавади, Майавади нет. But when they get there, find out it's not exactly as enjoyable as I thought it was. Но когда они добираются туда, они понимают, что на самом деле это не приносит столько наслаждений, как они думали. It's like you got a fabulous place to go on holiday. Представьте, вы отправляетесь в какое-то великолепное место в свой отпуск. There's this big beach, Большой пляж. and the climate is just fantastic, just the right temperature. И климат вообще великолепный. Вот прям нужная температура. Right? And you really enjoy there, right? There were no problems. И вы думаете, вы действительно наслаждаться, проблем не будет. But there's nothing else, Но больше ничего нет. just a big beach. Просто большой пляж. But no problems. Но проблем нет. So how are you going to enjoy? Как вы будете наслаждаться? Enjoyment means variety. Наслаждение — это значит разнообразие. And you go, but there's no variety. Но там нет разнообразия. Right? So how can you enjoy just by being? Поэтому как вы можете наслаждаться просто тем, что вы существуете? It's the same thing. It's the same thing. It's the same thing. There's no difference. Все то же самое, то же самое, то же самое, и разницы нет. The variety is the mother of enjoyment. Вот посмотрите, разнообразие — это мать наслаждения. And that's our experience. Это наш собственный опыт. So that's what the Mayavadis are deluded into. И вот это как раз то, во что вливаются майявади. But because that's what they wanted, Но поскольку это то, что они хотят, they didn't want Krishna. они не хотят Кришну. That's what they wanted, and they did the right thing. They followed the right procedure. They followed Krishna's instructions in the scripture. Поскольку они делали то, что им было велено, они следовали всем наставлениям, которые были даны Кришной в Писаниях. So Krishna, Prabhu said, because Mayavadis are just great troublemakers. Кришна говорит, поскольку майявади, они просто создают беспокойство. They're going around telling everyone, you don't have any loving relationship with God. Они ходят и говорят всем, у вас нет ни с кем, с Господом любовных отношений. You and that God are the same thing. There's no duality. Вы и Бог — это одно и то же самое. Нет, So they're denying our relationship with the Lord. они Loving relationship. отрицают любовные отношения с Господом. Krishna doesn't like that. Кришне это не нравится. So you go and fix them in the Brahma Jyoti. Поэтому он их фиксирует в Брахмаджоте, And they stay there for kalpas. и они остаются там в течение многих калп, And they don't make any trouble. для того, чтобы они не создавали никаких беспокойств. Then eventually they come back and take birth. В конце концов, они возвращаются и принимают здесь снова рождение. So that's the place for the troublemakers. И вот это и есть то место для тех, кто приносит беспокойство. Text 1 and 8. Vidagdanava tarunya parihasha visharadha niskinto dhira lalita shatpraya prayasi vyasha. A person who is very cunning and always youthful, expert in joking and without anxiety, and who can keep his girlfriends always subjugated, is dhira lalita. Того, кто лукав и вечно юн, кто любит шутки, беззаботен и кому всегда подчиняются его подруги,
называют Ира Лалитой. That's from Bhakti Rasamrita Sindhu. Это из Бхакти Расамрита Синдху. Text 189. Rati dina kunji krida karidhada sange kaishori vyasya chapal kaile krida range. Day and night, Lord Sri Krishna enjoys the company of Srimati Radharani in the bushes of Vrindavan. Thus his pre-youthful age is fulfilled through his affairs with Srimati Radharani. И днем, и ночью в кущах Вриндавана Господь Шри Кришна наслаждается обществом Шримати Радарани. Так любовные игры со Шримати Радарани увенчали его отрочество успехом. Text 190. Vacha Shutitar Savariradikala Pragalbhaya Radikam Vrida Kunchitalochanam Vrichayan Agri Sakhi Namaso Tad Vaksharuhu Chitrakeli Makharhi Panditya Paramgata Kaisharam Swahali Karoti Kalyam Kunje Viraham Hari. Also from Bhakti Rasamrita Sindhu. Thus, Lord Krishna, Sri Krishna, spoke of the sexual activities of the previous night. In this way, he made Srimati Radharani close her eyes out of shyness. Taking this opportunity, Sri Krishna painted various types of dolphins on her breasts. Thus, he became a very expert artist for all the gopis. During such pastimes, the Lord enjoyed the fulfillment of his youth. Господь Шри Кришна стал рассказывать, как минувшей ночью он предавался любовным утехам, заставив Шримати Радарани закрыть глаза от смущения. Воспользовавшись этим, Шри Кришна нарисовал у нее на груди разных дельфинов. Так он прославился среди гопи, как выдающийся художник. В подобных забавах Господь совершенным образом провел свое отрочество. Text 191. Prabhu kaya ehohayo agikala ara raikari vai buddhi gatina yara. Sri Caitanya-Mahaprabhu said, "This is all right, but please continue." At that time, Ramananda Roy replies, "I don't think my intelligence goes beyond this." Шри Чайтанья Махапрабху сказала: «Все это правильно, однако, прошу тебя, продолжай». На этот раз Рамананда Рай ответил: «Все остальное выходит за пределы моего понимания». Text 192. Eva premi velasta vivarto hekohaya tasuni tamra sukha hai kinai haya. Ramananda Roy then informed Chaitanya Mahaprabhu that was another topic known as Prema Vilas Vivarta. You may hear of this from me, Ramananda Roy said, but I do not know whether you will be happy with it or not. Затем Рамананда Рай все же сказал Шри Чайтанья Махапрабху, что есть еще одна тема – Према Виласа Виварта. «Я могу рассказать тебе об этом», – продолжил Рамананда Рай, «но не знаю, понравится тебе это или нет». Prabhu, the statements are set forth for our understanding. According to Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Bhav Bhasya, in essence, Sri Chaitanya Mahaprabhu told Ramananda Roy, "My dear Ramananda," okay. Комментарий. Это предостережение, как пишется в Амрита Прабхава Бхашье, Бхактивинода Такуром адресовано нам. My dear Ramananda, the explanation you have given about the goal of life and the pastimes of Srimati Radharani and Krishna are certainly the truth. Although this is factual, you can continue telling me more if there is anything more to say. По сути, Шри Чайтанья Махапрабху сказал Рамананда Раю: «Дорогой Рамананда, твое объяснение смысла жизни и игры Шримати Радharani и Кришны безусловно верно. Хотя все это истина, пожалуйста, продолжай свой рассказ, если тебе есть что еще добавить». In reply, Ramananda Rai said, "I do not think I have anything to say beyond this, but there is a topic known as Prema Vilasa Vivarta,
which I may explain to you. I do not know whether it will bring you happiness or not. Раманандарай произнес ответ. Я вряд ли смогу что-то добавить к сказанному, однако есть еще одна тема – према виласа виварта, которую я готов тебе объяснить. Только не знаю, понравится ли тебе то, что я скажу. Текст 190. Eta balya panakrita gita eka gahila premi prabhu swahasti tanra mukha acha Lila. Saying this, Ramananda Rai began to sing a song he had composed. But Śrī Caitanya Mahaprabhu, out of the ecstasy of love of Godhead, immediately covered Ramananda's mouth with his own hand. Произнеся это, Рамананда Рай запел песню собственного сочинения. Однако Шри Чайтанья Махапрабху, охваченным экстазом любви к Богу, сразу же закрыл Рамананде рот рукой. Prabhu, the topics that are about to be discussed here between Lord Chaitanya and Ramananda Roy cannot be understood by a materialistic poet, nor by intelligence or material perception. Комментарий. Темы, которые собрались обсуждать Господь Шри Чайтанья Махапрабху и Рамананда Рай, недоступны пониманию поэтов-материалистов. Их нельзя постичь ни разумом, ни материальными органами чувств. Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur states that the spiritual melody can be realized only when one is situated on the transcendental platform beyond the material stage of goodness. That platform is called Vishuddhasattva. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур подтверждает, что ощутить духовный вкус можно лишь поднявшись над материальной гуны благости и достигнув трансцендентного уровня. Этот уровень называют Вишуддха-саттва. Realization of the Vishuddha-sattva platform is beyond the pale of the material world and is not perceived by bodily senses or mental speculation. Понимание Вишуддха-саттвы выходит за рамки материального мира, и его невозможно обрести с помощью материальных органов чувств или умозрительных рассуждений. Our identification with the gross body and subtle mind is different from spiritual understanding. Наше самоотождествление с грубой материей тела и тонкой материей ума не имеет ничего общего с духовным пониманием. Since the intelligence and mind are material, the loving affairs of Sri Radha and Krishna are beyond their perception. Savapadi vimoktanam tat patvena nirmalam. When we are free from all material designations and our senses are completely purified by the bhakti process, we can understand the sense activities of the Absolute. Ум – интеллект материальный, и поэтому с их помощью нельзя постичь любовные отношения Шри Рады и Кришны. Сарвопадхи винюрмуктам тат паратвина нирмалам. Только когда мы полностью избавимся от материального самоотождествления и очистим в процессе практики бхакти свои чувства, нам станет понятна деятельность чувств абсолютной истины. Хришикена Хришикеша Севанам Бхактир Учете. It's a big purport. I'll just... Okay, when we're unable to fill our material desires, there is certainly sorrow and confusion. This may be described as vivarta, but in spiritual life there is no sorrow, inebriety, or imperfection. Когда нам не удается исполнить свои материальные желания, мы огорчаемся и теряемся. Это состояние называется виварта. Однако в духовной жизни не бывает печали, растерянности или несовершенства. Sri Ramananda Rai was expert in realizing the spiritual activities of Radha and Krishna, and his spiritual experience was placed before Chaitanya Mahaprabhu as he inquired whether the Lord approved
his realizations or not? Шрила Рамананда Рай глубоко проник в суть духовных взаимоотношений Шримати Радхарани и Кришны, спрашивая, одобряет ли Шри Чайтанья Махапрабху его понимание духовных истин. Он тем самым выносит свой духовный опыт на суд Господа. And it says there's 3 books prominent in this connection. И здесь говорится о том, что этой теме посвящены 3 главные книги. One is Ramananda Rai, Jagadananda Pandit, and Bhaktidas Bhava. Эти книги написаны Рамананда Рай, Бхактидасом Бала и Джагаданандой Пандитом. Anyway, the purport is that one, you can't understand these pastimes you can only understand them by direct perception when one becomes to the Vishuddha-sattva platform. И здесь говорится о том, что эти отношения вы можете понять только через собственный опыт, когда вы сможете подняться на платформу Вишудха-саттвы. Gives an example here, just like you cannot accommodate an elephant on a dish. Также приводится пример, что вы не можете подать слона на тарелке. So this is a song that he sang, and Mahaprabhu stopped him, put his hand on his mouth. И вот эта песня, которую он начал петь, и Шри Чайтанья Махапрабху остановил его, закрыв ему рот рукой. 194. Hailera Ganaya Bangi Bela Anida Baula Abadina Gela Nasaramanana Hama Ramani Tanumana Manho Bhava Peshala Jani Eshakashishavar Preme Kahini Kanutami Habi Vichara Jani Nako Jalundutina Konjulunan Duna Duhu Keri Milani Majade Panchaban Abisohi Vigagatuni Beli Tuti Sapukara Prema Ki Achanariti. Alas, before we met, there was initial attachment between us, brought about by an exchange of glances. Translation. Еще до нашей встречи нас уже влекло друг к другу. Влечение родилось от первого же случайного взгляда. In this way, attachment evolved. That attachment has gradually grown, and there's no limit to it. Так возникла наша связь. День ото дня она крепла, пока не стала неразрывной. Now that attachment has become a natural sequence between ourselves. Наша привязанность друг к другу стала естественным продолжением нас самих. It is not that it is due to Krishna, the enjoyer, nor is it due to me, for I am the enjoyed. It is not like that. This attachment was made possible by mutual meeting. Причина ее кроется не в Кришне, который наслаждается мной, и не во мне, ибо я лишь доставляю ему наслаждение. Причину следует искать в другом. This mutual exchange of attraction is known as Manobhav or Cupid. Krishna's mind and my mind have merged together. Now, during this time of separation, it is very difficult to explain these loving affairs. Возникновением этой привязанности мы обязаны нашей встрече. Такая обоюдная привязанность именуется Манабхавой, самим Богом любви. Ум Кришны и мой ум слились воедино. Сейчас в разлуке очень трудно объяснить нашу любовь. My dear friend, though Krishna might have forgotten all these things, you can understand and bring this message to him. Дорогая подруга, хотя Кришна, возможно, уже забыл обо всем. Ты понимаешь меня и сможешь передать ему мои слова. But during our first meeting, there was no messenger between us, nor did I request anyone to see him. Indeed, Cupid's 5 arrows were our via media. Но во время нашей первой встречи мы ни через кого не передавали посланий. Я никого не просила встретиться с Кришной. Нашим посредником были 5 стрел
Бога любви. Now during this separation, that attraction has increased to another ecstatic state. My dear friend, please act as a messenger on my behalf, because if one is in love with a beautiful person, this is the consequence. Теперь, когда мы расстались, это влечение стало еще сильнее, повергая меня в транс. Любезная подруга, я прошу тебя стать моей посланницей, ибо для той, что полюбила красавца, такой исход неминуем. This is called Prema Vilas Vivarta. There is a book you can read if you're interested in this fundamental subject. Это называется «Према Виласа Виварта», и вы можете прочитать эту книгу, если вы заинтересованы в этой теме. Example of this state when, last sentence, when Srimati Radharani was fully absorbed in love of Krishna, she mistook a black Tamil tree for Krishna and embraced it. Such a mistake is called Prema Vilas Vivarta. Однажды Шримати Радharani, поглощенная любовью к Кришне, обняла дерево Тамала, перепутав его с Кришной. Подобные ошибки носят название Према Виласа Виварты. In other words, madness in ecstatic love in separation. Другими словами, сумасшествие от экстаза любви в разлуке. Text 195. Radhaya bhatatasya chitta jatuni sweda vilapya karama yunjana kunja kunjara pathe nichin vedha brahmam jaya swayam anuranjaya diha bhamanada hamadori vihobi navaraga ingula bari shringara karukrit. Oh my Lord, you live in the forest of Govardhan Hill, and like the king of elephants, you are expert in the art of conjugal love. O Master of the universe, your heart and Srimati Radharani's heart are just like shellac and are now melted in your spiritual perspiration. Therefore, no one can no longer distinguish between you and Srimati Radharani. Now you have mixed your newly invoked affection, which is like vermilion, with your melted hearts. And for the benefit of the whole world, you have painted both your hearts red within this great palace of the universe. «О мой Господь, ты живешь в лесу у холма Гавардана. Подобно царю слонов, ты в совершенстве владеешь искусством любви. О владыка мира, ваши с Радharani сердца подобны смоле, растопленные твоей духовной испариной. Поэтому теперь уже трудно разобрать, где ты, а где она. К вашим растаявшим сердцам ты подмешал киновар только что возникшего к тебе влечения. Так, в величественных чертогах Вселенной вы на благо всего мира окрасили свои сердца в красный цвет. This is from Ujjvala Nilamani from Rupa Goswami. Это цитаты из Уджвала Ниламани Шрилы Рупа Госвами. Text 196. Prabhukahi sadhya vastura abhari hayai tumara prasadi hiya janilo nischaya. Shri Chaitanya Mahaprabhu continued. These verses recited by Ramananda Roy, Shri Chaitanya Mahaprabhu confirmed these verses recited by Ramananda Roy, saying, this is the limit of the goal of human life. Only by your mercy have I come to understand it conclusively. Шри Чайтанья Махапрабху подтвердил истинность сказанного Рамананда Рая. Такова высшая цель человеческой жизни. Лишь по Твоей милости я окончательно понял это. 197. Sadyavastu sarhanavino kehana ipaya kripakarikaharaya prabhara upaya. The goal of life cannot be achieved unless one practices the process. Now, being merciful upon me, please explain that means by which this goal can be attained.
Цель жизни невозможно достичь, не зная средств ее достижения. Поэтому теперь, будь добр, расскажи, каким образом можно достичь этой цели. Sri Ramananda replied, I do not know what I am saying, but you have made me speak what I have spoken. Be it good or bad, I am simply repeating that message. Шри Рамананда Рай ответил: «Я сам не понимаю, что говорю. Все, что я сказал, было это правильным или нет, заставил меня произнести ты. Я лишь повторяю твое послание». Within these three worlds, who is so undisturbed that he can remain steady as you manipulate your different energies? Кто во всех трех мирах настолько владеет собой, что способен сохранять невозмутимость, когда ты приводишь в действие свои разнообразные энергии? Actually, you are speaking through my mouth, and at the same time you are listening. This is very mysterious. Anyway, kindly hear the explanation of the process by which the goal can be attained. В действительности, моими устами говоришь ты, и одновременно ты же и слушаешь. Это великая тайна, но так или иначе, позволь мне описать твое средство достижения цели жизни. Purport is talking about one should only hear from a Vaishnava and forbidden to hear from those who are not Vaishnavas. Здесь в комментариях говорится о том, что слушать нужно исключительно от вайшнавах и запрещено слушать от тех, кто не является им. Radha Krishna Lila Ati Gudhatara Dasya Vatsyaladi Bhavi Hai Haya Gochara. The pastimes of Radha and Krishna are very confidential. They cannot be understood through the mellows of servitude, fraternity, or parental affection. Лилы Радхи и Кришны очень сокровенны. Их не понять тем, кто находится в настроении служения, дружбы или родительской любви. Actually, only the gopis have the right to appreciate these transcendental pastimes, and only from them can these pastimes be expanded. В действительности, лишь гопи имеют право участвовать в этих трансцендентных играх, и только благодаря им эти лилы развиваются. Shaki Vine Lila Pushtanayihaya Shaki Lila Vistariya Shaki Aswadaya. Without the gopis, these pastimes between Radha and Krishna cannot be nourished. Only by their cooperation are such pastimes broadcast. It is their business to taste the mellows. Кроме гопи, никто не может поддерживать игры Рады и Кришны. Они разворачиваются лишь совместными усилиями гопи. Поэтому только гопи наслаждаются сладостью этих лил. Shaki Vine Lilaya Anera Nahigati Shaki Bhavite Tanrika Kari Anugati Rahara Krishna Kunja Seva Saja Sepaya Se Saja Paitiyara Nahika Upaya. Without the help of the gopis, one cannot enter into these pastimes. Only one who worships the Lord in the ecstasy of the gopis, following in their footsteps, can engage in the service of Sri Radha and Krishna in the bushes of Vrindavan. Only then can one understand the conjugal love between Radha and Krishna. There is no other procedure for understanding. Войти в эти игры без помощи гопи невозможно. Лишь тот, кто, пребывая в настроении гопи, поклоняется Господу, достоин служить Шри Рада Кришне в кунджах Вриндавана. Супружескую любовь Рады и Кришны можно понять только так и никак иначе.
Prabhu, the means for returning home back to Godhead is devotional service, but everyone has a different taste in the Lord's service. Чтобы вернуться домой к Богу, нужно заниматься преданным служением. Однако у каждого из тех, кто служит Господу, есть свои предпочтения. One may be inclined to serve the Lord in Dasya, Shakya, Vatsala, but none of these can enable one to enter the service of the Lord in conjugal love. Одни предпочитают служить Господу, как его слуги, дася раса, другие, как друзья, саки раса, а третьи, как родители, ватсали раса. Однако ни одно из этих настроений не подходит к служению Господу супружеской любовью. To attain such service, one has to follow in the footsteps of the Gopis in the ecstasy of Shakti Bhava. Then only one can understand the transcendental mellows of conjugal love. Чтобы удостоиться права заниматься таким служением, необходимо следовать по стопам Гопи в экстазе Сахья-бхавы. Только так можно понять трансцендентный вкус супружеской любви. Ujjvala Nimali, Nilamani, Rupa Goswami arises. One who expands the conjugal love of Krishna in his enjoyment among the gopis is called a Shaki. Such person is a confidential gopi in the conjugal affairs. Such assistants are like jewels in the form of Krishna's confidence. The actual business of Shaki is described in this way. Это из Уджвала Ниламани, Рупа Госвами. Саки — это та, кто придает разнообразие супружеской любви к Кришне и его наслаждением с Гопи. Она является наперстницей Кришны в его любовных делах. Такие помощницы подобны драгоценным камням в ближайшем окружении Кришны. Занятия Саки описаны в Уджвала Ниламани. So if you want to expand Krishna's the conjugal love of Krishna, then you have to become a Shaki. Если вы хотите увеличить разнообразие супружеской любви к Господу, то вы должны стать... Because the boys aren't there at that time. Вы должны стать гопи, то есть подружками Кришны, поскольку мальчики в то время там не присутствуют. And the parents aren't there at that time. И родители тоже в это время не присутствуют. So it's the actual business of the Shakis is described like this in the Ujjvala Nilamani. In the conjugal pastimes of Krishna, Krishna is a hero and Radhika is a heroine. И вот в Уджвала Ниламани описаны занятия Саки. В любовных играх Кришны сам он герой, Наяка, а Радhika — героиня, Наика. So first business of the gopis is to chant the glories of both the hero and the heroine. Первая обязанность гопи заключается в том, чтобы воспевать героя и героиню. The second business is to gradually create a situation in which the hero may be attracted to the heroine and vice versa. Вторая их обязанность — устраивать ситуации, в которых герой чувствовал бы влечение героини, и наоборот. The third business is induce both of them to approach each other. Третья обязанность — подталкивать их к сближению. Fourth business is to surrender to Krishna. Четвертая обязанность — во всем подчиняться воле Кришне. The sixth is to create a jovial atmosphere. Пятое — смешить Радарани и Кришну своими словами. The sixth, to give them assurance to enjoy their pastimes. Шестая — придавать герою и героине уверенность в том, что они должны наслаждаться своими отношениями. The seventh is to dress and decorate both the hero and the heroine. Седьмая — наряжать и украшать героя и героиню. The eighth is to show expertise in expressing their desires. Восьмая — мастерски угадывать их желания. The ninth is to conceal the faults of the heroine. Девятое — скрывать недостатки героини. The 10th is to cheat their respective husbands and relatives. Десятое — обманывать своих мужей и родственников. The 11th, to educate. 11. Поучать. The 12th, to enable both the hero and the heroine to meet at the proper time. 12. Устраивать встречу героя и героиню в условленном месте.
The 13th, to fan the hero and heroine. 13. Обмахивать героя и героиню. The 14th, to sometimes reproach them. 14. Иногда укорять их. Tell them off. The 15th, to set conversations in motion. 15. Заводить разговор. And to the 16th, to protect the heroine by various means. И 16. Всячески защищать героиню. Not an easy thing to be a Shaki. Это не так просто быть сакхи. You must be highly qualified in all these things. Вы должны быть высококвалифицированы во всех этих вещах. Plus the 64 arts also before that. И еще перед этим вы должны быть очень опытны во всех 64 видах искусств. Some materialistic sahajis who cannot actually understand the pastimes of Radha Krishna manifest their own lifestyles without referring to authority. Such sahajis are called Shaki Bheki, and sometimes they are called Gaur-nagari. They believe the material body, which is fit to be eaten by jackals and dogs, is enjoyable for Krishna. Некоторые сахаджи-материалисты не способны правильно понять развлечения Рады и Кришны, изобретают собственные способы поклонения им, не подкрепленные ничьим авторитетом. Таких сахаджи называют сакки-бехи, иногда гаура-нагари. Они полагают, что их материальное тело, которому суждено стать добычей шакалов и собак, может доставить наслаждение Кришне. Consequently, they artificially decorate the material body to attract Krishna, thinking themselves Shakis. Поэтому, вообразив себя сакки, они специально украшают себя в надежде привлечь Кришну. But Krishna is never attracted by the artificial grooming of the material body. Однако Кришну нельзя привлечь, искусственно украшая материальное тело. They wear saris and bindi. Они одевают сари, ставят бинди. You may have seen. Наверное, вы их даже видели. Everyone is Prakriti, they say. Они говорят, что все пракрити. Krishna is the only Purusha, everyone is Prakriti, everyone is female. Кришна, он единственный Пуруша, а все остальные пракрити, все женщины. Krishna's friends, they may be Prakriti in that respect, but they're not female. Возможно, друзья Кришны, они также пракрити, но они не в женских телах. As far as Srimati Radharani and her gopis are concerned, their bodies, homes, dresses, ornaments, endeavors and activities are all spiritual. All of these are meant to satisfy the spiritual senses of Krishna. Indeed, they are so pleasing and endearing to Krishna that he is subjugated by the influence of Srimati Radharani and her friends. They have nothing to do with anything mundane within the 14 planetary systems of the universe. Что же касается Шримати Радхарани и ее гопи, то их тела, дома, одежды, украшения, устремления и поступки полностью духовные. Все это предназначено услаждать духовные чувства Кришны. Поистине, Шримати Радхарани и ее подруги настолько дороги Кришне, что Кришна целиком находится в их власти. Они не имеют ничего общего ни с чем во всех 14 планетарных системах материальной Вселенной. Although Krishna is attractive to everyone, he is nonetheless attracted by the gopis and Srimati Radharani. Хотя Кришна привлекает всех, его самому влечет гопи и Шримати Радхарани. Then there's a warning that one should never, without following in the footsteps of the gopis, is an offense. It's just like thinking oneself a gopi to think one is supreme, like the Mayavadis. They're both apparadis. То есть и потом нас здесь предупреждают о том, что если мы начинаем думать, что мы там являемся гопи, это также считается такой же аппаратхой, как если мы начинаем считать так же, как и Майявади. Текст 6. Vibhura Sukha Rupa Swap Prakashopi Bhava Krishnamapi Nahi Radha Krishnayariti Swa Hahati Rasa Pushtin Chit Vibhutari Vasha Shayatina Paramashamka Shakhinam Rasaja. The pastimes of Radha and Krishna are self-effulgent.
They are happiness personified, unlimited and all-powerful. Even so, the spiritual humors of such pastimes are never complete without the gopis, the Lord's personal friends. The Supreme Personality of Godhead is never complete without his spiritual potencies. Therefore, unless one takes shelter of the gopis, one cannot enter into the company of Radha and Krishna, who can be interested in their spiritual pastimes without taking their shelter. Игры Шри Радхи и Кришны лучезарны. Они воплощенное счастье, безграничное и всемогущее. И тем не менее духовный вкус этих игр несовершенен, если в них не участвуют гопи, близкие подруги Господа. Без своих духовных энергий сам Верховный Господь был бы несовершенен. Вот почему без заступничества гопи невозможно приблизиться к Радхе и Кришне. Пока человек не найдет прибежище у гопи, как он сможет ощутить вкус их духовных игр? Это цитата из Говинда Лиламриты. Текст 7. Shakiri Shabhaveka Aktahya Katana Krishna Sainitya Lila Nahi Shakirmana. There is an inexplicable fact about the natural inclinations of the gopis. The gopis never want to enjoy themselves with Krishna personally. От природы гопи наделены одним необъяснимым качеством. У них никогда не возникает желания самим насладиться близостью с Кришной. Krishna Saharari Kara Lila Yekaraya Nija Shuka Haiti Tati Koti Shuka Bhaya. The happiness of the gopis increases 10 million times when they serve to engage Sri Radha and Krishna in their transcendental pastimes. Когда гопи служат Шри Радхе и Кришне, помогая им в их духовных играх, их счастье возрастает в 10 миллионов раз. Radhara Swarupa Krishna Prema Kalpa Palata Shakigana Hayotara Palava Pushpa Pata. By nature, Srimati Radharani is just like a creeper of love of Godhead, and the gopis are like the twigs, flowers, and leaves of that creeper. Шримати Радарани подобна лиане любви к Богу, а гопи — побегами, цветами и листьями на этой лиане. Text 10. Krishna lilamrita yari latake shinchaya nija shuga haiti palavhatyara koti shuka haya. When the nectar of Krishna's pastimes is sprinkled on that creeper, the happiness derived by the twigs, flowers, and leaves is 10 million times greater than that derived by the creeper itself. Когда эту лиану орошает нектар игр Кришны, счастье, которое испытывают побеги, цветы и листья, в 10 миллионов раз превосходит счастье самой лианы. Prabhu says, the nectar of Krishna's, is like sprinkling water on the leaves and the twigs and the buds is not as good as putting water on the root of the creeper. Здесь комментарий Шрилы Прабхупады говорит о том, что отдельно поливать побеги, листья и цветы лианы не принесет такой же пользы, как поливать корни. So the gopis' happiness is greater when they serve to unite Radha Krishna than to directly interact with Krishna. И говорится о том, что гопи, они черпают больше удовольствия, когда они служат Радhe и Кришне, чем когда они сами непосредственно общаются с Кришной. Shakya Hari Kaya Raja Kumara Viho Haladini Nama Shakti Rangsa Prema Valya Kishaya Dola Pushpari Tulya Svatulya Shitayam Krishna Lilamrita Rasa Nichaya Ola Shantiyam Ashan Jatola Shaya Swashika Chattagunam Marikam Shanti Yatanna Chitram. All the gopis
the personal friends of Srimati Radharani, are equal to her. Krishna is pleasing to the inhabitants of Vrindavan, just as the moon is pleasing to the lotus flower. His pleasure-giving potency is known as Alhadini, of which the active principle is Srimati Radharani. She is compared to a creeper with newly grown flowers and leaves. When the nectar of Krishna's pastimes is sprinkled on Srimati Radharani, all her friends, the gopis, immediately appreciate the pleasure 100 times more than if they were sprinkled themselves. Actually, this is not at all wonderful. Все гопи, близкие подруги Шримати Радхарани, все гопи, близкие подруги Шримати Радхарани, ни в чем не уступают ей. Кришна доставляет жителям Раджабхуми столько же радости, сколько луна доставляет лотосам. Его энергия наслаждения носит название Халадини, а животворящее начало этой энергии — Шримати Радхарани. Ее сравнивают с лианой, покрытой свежими цветами и листьями. Когда нектар игр Кришны орошает Шримати Радхарани, все ее подруги гопи чувствуют в 100 раз больше счастья, чем если бы этот нектар оросил их самих. На самом деле в этом нет ничего удивительного. Это стих из Говинда Лиламриты. Текст 1. Yadyapi Shakriya Krishna Sangame Nahimana Tatapi Radhika Yatne Karhana Sangama. Although the gopis, Srimati Radharani's friends, do not desire to enjoy themselves directly with Krishna, Srimati Radharani makes a great endeavor to induce Krishna to enjoy himself with the gopis. Хотя гопи, подругам Шримати Радхарани, чуждо желание самим наслаждаться с Кришной, Шримати Радхарани пускаются на всякие уловки, чтобы заставить Кришну насладиться обществом гопи. Text 313. Nana Chala Krishna Preri Sangama Karaya Atma Krishna Sangi Haita Koti Shukapaya. Presenting various pleas for the gopis, Srimati Radharani sometimes sends the gopis to Krishna just to enable them to associate with him directly. At such times, she enjoys a happiness 10 million times greater than she enjoyed through direct association. Шримати Радхарани иногда под разными предлогами посылает гопи к Кришне, лишь бы дать им возможность встретиться с ним лично. Это доставляет ей в 10 миллионов раз больше радости, чем ее собственное общение с Кришной. Text 114. Anyoni Vishuddha Prema Kari Rasa Pushta Dansabara Prema Deki Krishna Hayatushta. The transcendental mellow is nourished by the mutual behavior in transcendental love of Godhead. When Lord Krishna sees how the gopis have developed pure love for him, he becomes very satisfied. Эта взаимопомощь гопи в духовном любви к Богу взращивает их духовную расу. Когда Господь Кришна видит, какую чистую любовь к Нему питает гопи, Он становится очень доволен ими. Purport. Srimati Radharani, the gopis are not interested in their personal happiness derived from the association of Krishna. Rather, they become happy by seeing one another associate with Krishna. In this way, their dealings are further nourished by love of Godhead. And seeing this, Krishna is very pleased. Комментарий. Шримати Радхарани и гопи не хотят сами наслаждаться общением с Кришной. Напротив, они испытывают счастье, когда видят в обществе Кришны своих подруг. Так любовь к Богу делает глубже их дружбу, и Кришне очень приятно видеть это. Text 215. Sahaja gopira prema nahi praktare karma kama krita samyatara kahi kama nama. It is denoted that the natural characteristic of the gopis is to love the Supreme Lord. Their lusty desire is not to be compared with material lust. Nonetheless, because their desire sometimes appears to resemble material lust, their transcendental love for Krishna is sometimes described as lust. Необходимо отметить,
что любовь к Верховному Господу присуща гопи от природы. Их страстные желания не имеют ничего общего с материальным вожделением. Но поскольку эта страсть иногда напоминает материальную, иногда духовную любовь гопи к Кришне называют вожделением. Vivaiva gopi ramanham kama iti agma pratam iti yodhab tayo ipayatam vanchanti bhagavat priya. Although the dealings of the gopis with Krishna are on the platform of pure love of Godhead, such dealings are sometimes considered to be lusty. But because they are completely spiritual, Uddhava and the other dearmost devotees of the Lord desire to participate in them. Хотя отношения гопи с Кришной — это проявление чистой любви к Богу, их иногда называют камой, вожделением. Однако отношения эти настолько духовны. Поэтому Уддава и другие ближайшие слуги Господа мечтают участвовать в них. Текст 7. Nijendriya shuka hetu kamere tatparya Krishna sukha tatparya gopi bhavavarya. Lusty desires are experienced when one is concerned with his own personal sense gratification. The mood of the gopis is not like that. Their only desire is to satisfy the senses of Krishna. Вожделение означает стремление удовлетворять собственные чувства. Однако настроение гопи иное. Их единственное желание — дарить наслаждение чувствам Кришны. Jitendriya sukha vanchanahi gopikara Krishna sukhi ditikari sangama vihara. Among the gopis, there's not a pinch of desire for sense gratification. Their only desire is to give pleasure to Krishna, and this is why they mingle with him and enjoy with him. В гопи нет и следа стремления к чувственным наслаждениям. Они хотят только одного — удовлетворять Кришну, и лишь потому встречаются с ним и предаются с ним наслаждениям. 61. Yatte sujata charham burham staneshu vitashane priya dharhami karaksheshu tena tat vimat atasita vriyathena kimshvet kurpadhibhir brahmatidir bhavadyusamna. All the gopis said, Dear Krishna, we carefully hold your delicate lotus feet on our hard breasts. When you walk in the forest, your soft lotus feet are pricked by small bits of stone. We fear that this is paining you. Since you are our life and soul, our minds are very much disturbed when your lotus feet are pained. Srimad Bhagavatam. Гопи сказали: «Любимый Кришна, мы с величайшей осторожностью ставим твои нежные, как лепестки лотоса стопы, на нашу твердую грудь. Когда ты бродишь по лесу, то своими нежными лотосными стопами ты наступаешь на острые камни. Мы боимся, что это может причинить тебе боль. Ты нам дороже собственной жизни, поэтому при одной мысли о том, что твои лотосные стопы испытывают боль, наши умы приходят в смятение». Это стих из Шримад Бхагаватам. Gopi Bhava Mrityanra Lobhaya Veda Dharma Loka Traji Sahi Krishna Bhajaya. One who is attracted by that ecstatic love of the gopis does not care about popular opinion or the regulative principles of Vedic life. Rather, he completely surrenders unto Krishna and renders service unto him. Тот, кого влечет к себе экстатическая любовь гопи, не считается с общественным мнением и принципами ведической культуры. Вместо этого он предается Кришне и целиком посвящает себя служению Ему. So that's the goal here, to be attracted by that ecstatic love. Here we're talking about the gopis. И вот это и есть цель — привлечься этой экстатической любовью. Здесь мы говорим о гопи. So if one has that attraction, then that's it, that's perfection. Если у кого-то есть это влечение, то это все, это совершенство. Then you don't have to care about popular opinion or regulated principles of Vedic life. Поэтому вам нет необходимости считаться с общественным мнением или принципами ведической культуры. The purpose of all the regulative principles is to bring one to the platform of attraction to Krishna and Krishna's devotees. То есть целью всех религиозных принципов и каких-либо предписаний является привлечь живое существо к служению Кришне, к Нему.
So then that's rag bhakti, bhav bhakti, И это рага-бхакти, бхава-бхакти, when the attraction is there. когда это привлечение уже есть. So that is the actual perfection. И это истинное совершенство. Then all the rules and regulations you may or may not do. И тогда всем правилам и предписаниям вы можете следовать, а можете и не следовать. But you see, the qualities of this Radha and her friends, they're more interested to the gopis are interested in uniting Radha and Krishna, and Radha is interested in uniting Krishna with her friends. И посмотрите здесь на качество, на отношения Гопи и Радарани. Радарани, она заинтересована в том, чтобы Гопи получали возможность общаться с Кришной, а Гопи заинтересованы в том, чтобы Радарани имела также вот эту возможность общаться с ним. So they're not selfish, there's no competition there. Они не эгоистичны, там нет никаких соревнований. And it works very nice like that, right? И все это работает очень хорошо. No? Krishna's the enjoyer. Кришна, он наслаждающийся. And you love your friends so much, you want them to have that, to give Krishna pleasure and experience the pleasure of being with Krishna. И вы любите своих друзей настолько, своих подруг настолько, что вы хотите, чтобы они получали возможность вот этого наслаждения с Кришной, и также даете возможность Кришне получать наслаждение с ними. But they get more pleasure seeing you. You get more pleasure. You get very much pleasure because you love your friend. She loves the gopis so much. Radharani gets more pleasure by trying to unite them with Krishna. И она любит своих подруг так сильно, что она получает больше наслаждения, когда Гопи и Кришна получают возможность общаться вместе. And they get more pleasure by uniting Radha with Krishna rather than going directly to Krishna. И они получают больше наслаждения, когда они могут соединить Раду и Кришну больше, чем когда бы они сами отправлялись к нему. So that's very nice perfection of consciousness, love. И это совершенство сознания, совершенство любви. So therefore, this worship of the gopis is considered the topmost worship out of all other kinds of worship. That this which is performed by those gopis are considered the topmost by the great authorities. И именно поэтому вот это поклонение, которое совершает Гопи, считается наивысшим среди всех авторитетов. That's why the Uddhava desires to get the dust of their feet, become even a plant. He's appreciating the gopis' devotion so much when he saw their devotion. Krishna sent him there to Vrindavan. Именно поэтому Удава, он так сильно желает получить общение Гопи, он хочет даже стать как растением, травой, когда он увидел их качество в тот момент, когда Кришна отправил его во Вриндаван. He was so overwhelmed with the amount of devotion that they had for Krishna. Он был настолько переполнен, когда увидел вот этот уровень любви, их привязанность к Кришне. That he was quite embarrassed because he loved Krishna also fully. Он почувствовал даже стыд, поскольку сам он также любит Кришну полностью. But he realized that his love couldn't really compare with this gopis. Но он понял, что его любовь невозможно сравнить с той любовью, которую Гопи испытывают к Кришне. So he desired to serve the gopis, even if he could even get their dust by being a plant in Vrindavan. И он пожелал служить Гопи, он даже хотел бы стать растением для того, чтобы получить возможность получить вот эту пыль со стоп Гопи. That's how their love humbled Uddhava. It's so great. Это то, насколько любовь Гопи сделала Удаву смиренным. And Uddhava is the greatest devotee in amongst the Yadavas in Dwarka. А Удава считается величайшим преданным среди ядовов, среди преданных Двараки и Мадхуры. So this is how the talks are going with
Ramananda Rai. It was very, very esoteric. И вот эта беседа, которая происходила между Господом и Рамананда Рай, она была очень эзотеричной. And we'll finish this conversation next reading. И на следующей лекции мы закончим эту беседу. Jai Shri Ramananda Rai ki jai, Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Caitanya-charitamrita ki jai, Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Mayapur Bhaktavinda ki jai, Jai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Hare Krishna. Harad. А вот мы и слушаем такие же очень близкие отношения. А там иногда получаются очень острые конфликты. Тогда это, чтобы грудь... Тогда Гопи хочет служить Радарани, а не служить Кришне. Как понимать это? We hear now that they have very close relationship, I mean, among the gopis. But sometimes they also have problem between each other. And sometimes gopi, they get so angry at Krishna, they don't want to serve Krishna. They want to serve only Radharani. How to understand it? Yeah, there's different groups, different mentalities. Да, там присутствуют разные группы, разные менталитеты. Some are more favorable to Radha and some are more favorable to Krishna, some are equal. Кто-то более благосклонно относится к Радарани, кто-то более благосклонно относится к Кришне, а кто-то относится к Раде и Кришне одинаково. So all of the different mentalities of different aspects of loving Krishna, they're there because there's millions of gopis. So every aspect is covered by those gopis. То есть каждый аспект вот этой любви, он присутствует там, то есть каждый оттенок, каждый аспект. Именно поэтому существуют миллионы гопи. But Radha is considered the chief, but she can match any of Krishna's moods. Но Радарани считается самой главной, возвышенной, поскольку она может соответствовать любому умонастроению Кришны. So because Krishna is supreme enjoyer, whatever mood he's in, he can pick exactly the gopi with exactly the right mentality to match his particular mood. Поскольку Кришна, он является верховным наслаждающимся, и его умонастроение, оно может отличаться, и в этот момент он может выбрать как раз ту гопи, которая бы соответствовала его умонастроению на данный момент. So there's unlimited gopis И там безграничное количество гопи. and unlimited slight differences between them all. И они все отличаются друг от друга. So Krishna, they can match any of Krishna's desires. И они могут соответствовать любому желанию Кришны. But Radharani is so expert, she can match all of Krishna's moods. Но Радарани, она настолько опытна, что она может соотнести себя к любому настроению Кришны. Just like here, everyone's different. Как посмотрите, здесь все отличаются друг от друга. They also have slight differences. У нас тоже есть эти отличия. But the common thing is they all love Krishna, so there's no disharmony. Но общее, что их объединяет, это то, что они все любят Кришну, поэтому там нет дисгармонии. What about Джатила и Кутила? They also love Krishna. Они тоже любят Кришну. Sometimes. Иногда. Well, their role is, the other side. Они играют роль с другой стороны. They're going to enhance the Vipralambha. Они увеличивают випраламбу. So when Jatila there, then Krishna can't meet. Когда Джатила и Кутила присутствуют, то Рада Кришна не могут встретиться. So many pastimes will revolve around, moving Jatila out the way so that Radha and Krishna can meet. Поэтому очень много игр разворачивают для того, чтобы просто Джатилу отодвинуть куда-то в сторону, чтобы Рада и Кришна могли встретиться. So the gopis are anxious to get Radha and Krishna to meet. So here's a great obstacle there. И гопи, они жаждут, чтобы Рада и Кришна могли встретиться, и вот это великое препятствие, оно всегда стоит на пути. So there's so much planning Поэтому how to overcome this. всегда строится большое количество планов, как же это преодолеть.
Krishna, what they know, Krishna wants to enjoy with Radha at this particular time. Они знают, что сейчас Кришна хочет наслаждаться с Радхарани. So they're very determined and very desperate. И они действительно очень целеустремлены, прям наполнены этим желанием. Because Radha or Krishna, both their pleasure is paramount importance. Поскольку наслаждение Рады и Кришны является самым важным. So that's why they have to be expert, have all these different qualities. Именно поэтому они должны быть очень опытны во всех вот этих качествах, которые описаны. One of the 64 arts is military art, strategy in military. То есть одно из 64 искусств — это стратегия в военном искусстве. Yeah? She becomes an enemy at this time. То есть Джатила становится врагом в это время. So they got to find a way to either divert her somewhere else or come around where she won't see. То есть и поэтому они планируют, либо нужно ее отвлечь куда-то в другое место, либо обойти так, чтобы она не заметила. And meanwhile, the Vipralamba is growing in Krishna, in Radha, and the gopis. И в это время Випраламба, она увеличивается и в Кришне, и в Радхе, и в Гопи также. Because they love Radha so much, they're so close that they practically feel what she feels. Поскольку Гопи, они так близки с Радхарани, что они фактически чувствуют то, что чувствует она. So they're very, very expert and very anxious to resolve these dilemmas. И поэтому они очень опытные в том, как разрешить вот эти дилеммы. So then Jatila's role is to enhance the union by causing separation. И вот роль Джатилы — это увеличить вот эту встречу, устраивая вот эти препятствия. And create reasons where they can perform so many pastimes. И также она становится этой причиной, из-за которой возникает такое большое количество разных игр. So she's enhancing the Shringara ras, that's her position. И она наполняет вот эту Шрингара расу, это ее положение. So, because that's the central ras in Vraja. Поскольку центральной расой является именно вот эта Мадхурья раса во Враджа. So more or less everyone else is supportive to that. That's the main one. И поэтому все на самом деле просто поддерживают вот эту основную расу. But especially Jatila. Но особенно Джатила. The other ras is not so, but Shringara ras, that they can't. Other exchanges, Vata and Shakya, they can. It's not a problem. But the Shringara ras, that's completely taboo from Jatila. То есть, например, в присутствии других рас, даже, например, Сакья раса или Ватсалья раса, то есть они могут проявлять эту Мадхурья расу до какой-то степени, но в присутствии Джатилы все это полностью запрещено. And so they arrange the meeting somehow or other, and that creates a very wonderful pastime that we can enjoy when we hear about it later. И, то есть они устраивают эти игры каким-то образом, все-таки так или иначе, и после этого нам очень интересно слушать, как же все-таки это все произошло. That's her role. И вот это и есть ее роль. I have a friend, a devotee friend. У меня есть преданный друг. And my friend says, I am not qualified to study the pastimes between Radha and Krishna, so I simply study Bhagavad Gita. И мой друг говорит, что я не квалифицирован для того, чтобы читать и изучать игры Рады и Кришны, поэтому я изучаю только Бхагавад-гиту. My friend is little stubborn. Мой друг очень упрям. What shall I tell him on this aspect? Что я должен говорить ему вот по этому поводу? Study Bhagavad Gita. Изучай Бхагавад-гиту. Он изучает только Бхагавад-гиту, ничего другого не читает. Нормально. Time will change. Время изменится.
My second question is about the role of Cupid. Is he a demigod or he has some other identity? Второй вопрос по поводу Купидона. Он полубог или у него какое-то другое тождество? Yeah, he's Gandharva. He's like a demigod. Он Гандхарв, подобен полубогу. Powerful. Он очень He могущественный. can influence anyone in the material world. Он может повлиять на любого того, кто находится в материальном мире. He's so powerful. Indra uses him to upset yogis and people who are making a lot of advancement or getting a lot of security which may threaten his position. Then he often uses Gandharva. Вот этого Гандхарва Индра очень часто использует, когда какое-то живое существо, там гьяни или там йоги, они достигают могущества и начинают каким-либо образом, как кажется Индре, помешать его положению. Тогда он использует Купидона очень-очень даже. He came unstuck when he used it on Narayana. Но у него возникли проблемы, когда он попытался выступить против Нара-Нараяны. Yeah, he's powerful because everyone's attracted by his amorous design, so he's a personification of that. So. Он очень могущественен, поскольку у каждого присутствуют эти любовные желания, и он как раз является олицетворением этих желаний. Not many are free from his influence. Немного кто свободен от его влияния. Mahaprasad ki. Его Милостью Панкаджангхри прабhu ки джай. Противная колонка. Они не встречались. Это можно, на Курушетре можно. Krishna Varadamai Gori Bali Divajai Mahaprasatana Sivabai Sevani Kapal Radha Krishna Gunagala Premilako Shri Caitanya Jai